Okay, so the way this will work is if anybody has a question, please raise your hand and I'll try and make sure everybody gets one in. And we'll do this mostly in English, but if it's in Korean, Estelle will translate it. Okay? First question? I think when we're young, we need to experience a lot of things so that what's good on me or what's bad. I didn't know acting is that much attractive job. So I thought it's not going to be my lifetime job. I thought it's just an experience when I was a kid, but it became my lifetime job. So we never know what's good. So yeah, that's what I want to say. When the first time the director gave me the script, that ensemble role was very stereotype of gangster, very simple, tough, yeah, very. It was not very attractive actually for me, so I asked him, we need to change a little bit because, and also this movie is very tight, plotted and very intense, so someone has to be the role who can give the relief point and laughing point to the audience. So why don't I do it in this movie? So I asked him, can you change a little bit of his character, give him some more layered characters and some kind of sense of humor. So we changed the character, and so I think it became more realistic person because we have a lot of different characters in it. Humans like that, I think. So that character became like that, as you saw, and yeah, sometimes he looks very stupid. That's very similar with me. You know, acting is most of the time as an actor. Acting is based on the imagination. I've never shot a person. I've never get a shot from somebody. But it's imagination. So I try to remember one of the most horrible damage in my life, and I try to amplify it. So yeah, that's how I did. 사실 똑같은 마음과 똑같은 기분으로 한국에서 일할 때든 여기서 일할 때든 똑같은 기분과 똑같은 마음으로 하고 싶은데 사실 현실적으로 그렇지 못해요. 언어적인 문제에 여전히 부대낌이 있고 또 같은 문화를 베이스로 내가 여기서 살지 않았기 때문에 오는 그런 어떤 미묘한 표현의 차이나 감정의 차이가 분명히 있어요. 그래서 그런 것들을 내가 내 마음대로 정말 자유자재로 말하고 또 모든 그런 어떤 문화적인 차이를 다 서로가 아무런 그런 차이를 못 느낄 정도로 소통하고 그런 상태라면 참 내가 더 잘할 수 있을 것 같은데 하는 그런 아쉬움들이 분명히 있는데 결국에는 그 과정의 한 가운데 있다고 믿고 좀 더 그런 차이가 안 느껴지는 그런 어떤 지점까지 향해 가고 있다고 생각을 해요. 그래서 그 지점을 향해서 그냥 무던히 계속 노력하려고 하는 거고 그리고 약간은 어떨 때는 그런 생각이 들어요. 내가 약간 핸디캡이 있는
그런 느낌, 동등한 그런 어떤 상태로 같이 한판 노는 것이 아니고 뭔가 핸디캡을 가지고서 상대방과 호흡을 해야 되고 하는 부분에서 좀 아쉬움이 있지만 어느 순간 그것이 극복되지 않을까 하는 긍정의 힘으로 열심히 하고 있고요. 기본적으로는 굉장히 비슷한데 이 시간을 활용하는 부분에 있어서는 지금 되게 합리적인 방식으로 촬영하는 것 같아요. 그래서 아침 거의 물론 다른 경우도 있지만 아침 6시 시작해서 저녁 6시에 끝나거나 뭐 아침 7시 시작해서 저녁 7시에 끝나거나 이런 게 항상 비슷하니까 나머지 시간은 제가 알아서 활용을 할 수가 있는. 한국에서는 또 이제 많이 미국화되어가고 따라하는 것들이 이제는 많기 때문에 많이 비슷해졌지만 오늘 촬영했다고 그러면 몇 시에 끝날지 모르니까 어떤 나머지 시간을 활용을 하는데 약간 좀 그렇지 못한 점들이 많아요. 그냥 촬영했다고 그러면 그날은 그냥 다른 일을 잡지 못하는 그런 부분은 굉장히 합리적인 것 같아요. 여기 있을 few of my overseas friends, they told me Korean film, the storytelling is very different than other countries' film. They said because most of the film, because they are all working in film industry, even though they are from different countries. But anyways, they can. Whenever they watch the movie, they can imagine what's going to happen next scene, or next sequence. But not Korean movies. They never can imagine what's going to happen because most of them are unexpected scenes going on. That's maybe they told me that they said that's the power of or differences of compared to other films. First of all, that whatever that character is, that character needs to persuade me so that I can do that character. And second one, I have to persuade the audience. Yeah, that's my rule. I'm not sure if you watched the 3 hours version of maybe you watched 2 hours version. Right? The 2-hour version. Yeah. Then you will never know. Yeah, there's a 3-hour version, and there's the first scene is I'm talking about some movie. 무슨 영화지? Jack Nicholson's. Anyways, I'm talking about some movie. The leading guy is Jack Nicholson, and the audience doesn't know why he's talking about that movie, and he's talking about that so long. And Jack Nicholson says, "I like my nose. I can smell. I can breathe." And he says, finally, he says, "I love my hands. I can eat. I can jerk off. I can, yeah, that kind of thing." Anyways, that first scene is very noir kind of mood. So I like that. But in 2-hour version of the movie, they deleted it. So. Actually, I like 3-hour version. 한국에서도 탑스타시지만은 탑스타들과 한국인의 탑스타들과도 일을 많이 해보셨고 미국에서 지금 현재 탑스타들하고 같이 일하고 계시는데
어떤 게 다른 것 같습니까? 탑스타들의 어떤 자기 관리라든가 아니면은 영화를 대하는 스타일이라든가 그런 부분에 있어서는. So the question was, you've worked a lot with top stars in Korea and the U.S. as well. Is there anything different or similar in the way they carry themselves or their work ethic, etc.? 정말 어떤 위치에 있는 그런 우리가 흔히 말하는 최고의 배우들은 동서양을 막론하고 그 자세는 다 또 비슷한 것 같아요. 정말 자기가 이 영화에 가지는 어떤 책임감 그리고 내가 이 영화에서 맡은 롤에 대한 어떤 그런 완벽한 어떤 모습을 연기해내려고 하는 그런 열정 같은 것들을 보면 굉장히 그런 것들은 뭐 누가 더할 거라고 생각 못할 정도로 비슷한데 이제 저는 약간 다른 것들을 배우고 공부하게 되는 게 있어요. 그러니까 운 좋게 처음 23, 4년 전부터 처음 연기를 한국에서 시작할 때부터 주인공으로 시작했기 때문에 조연학은 단역들에 대한 어떤 그 마음과 그 입장을 여전히 생각 못하면서 일만 해왔던 것 같다는 생각이 들었는데 이제는 내가 조연이 되고 또 다른 헐리우드 탑스타들의 스포트라이트가 많이 간 상태에서 나는 그 뒷전에서 이제 같이 연기를 하기도 하고 때에 따라서는 나한테 타이트한 샷도 안 오고 나는 그야말로 여러 사람이 있는 그런 어떤 풀샷에서 잠깐 비춰지는 경우도 이렇게 있기도 하고 그러다 보니까 조연 배우들과 단역 배우들의 어떤 마음이라든가 그 사람들의 어떤 입장이라든가 이런 것들을 좀 더 많이 이해하게 되는 그런 어떤 좋은 공부가 좀 됐을 때 적이 많았던 것 같아요. 여기서 일하면서. 먼저 사실 그 아카데미의 회원이 돼서 영화의 투표권을 가지고 됐다는 것은 너무너무 기분 좋고 배우로서 영광스럽고 행복한 그런 일단 일이고 하지만 영화를 사랑하는 그저 관객의 입장에서는 영화를 누가 어떻게 보든 뭐 나는 재미없었고 뭐 나 재밌었고 이게 되게 주관적으로 굉장히 영화를 즐기던 입장에서 정말 관객으로서 즐기기만 하던 입장에서 이제는 내가 그것을 아주 객관적인 시선을 보려고 애쓰고 평가를 해야 된다는 그런 지점에서는 이제는 영화를 좀 즐길 수가 없게 되는 건가 하는 좀 아쉬움도 있어요. 저 좋은 영화를 내가 그냥 단순히 정말 영화의 팬으로 즐기고 그냥 가벼운 마음으로 영화를 보는 것이 아니고 이제 어느 정도 책임감을 가지고 아주 예리하고 날카로운 눈으로 영화를 들여다봐야 된다는 것은 저한테는 약간 어떤 저의 삶의 어떤 행복 중에 하나를 뭔가가 살짝 앗아간 것 같은 느낌? 근데 결과적으로 사실 너무나 행복한 일이죠. 사실 제가 미국 나이에 따지면 3살 때 처음 영화를 봤어요. 그 제 의지는 아니었고 사실은 목마를 태우고 가서 빠삐용이라는 영화를 처음 보여줬는데 그 순간부터 시작해서 아마 초등학교 국내가 1학년 무슨 되게 어렸을 때 계속 꾸준히 영화를 계속 어떻게 그 사실 영화를 쫄라서 보러 온 것 같아요. 근데 지금 생각을 해보면 내가 영화를 좋아한 건지 그 극장이라는 공간을 좋아한 건지 모를 정도로 나는 극장이라는 공간에 내가 딱 도착하는 정도로 막 이 가슴이 뛰어서 어떻게 주체할 수 없을 정도로 너무 행복했었는데 그래서 뭐 나중에 헷갈렸어요. 내가 극장을 좋아하는 건지 영화를 좋아하는 건지 물론 둘 다 좋아했겠지만 아마 영화를 하는 사람이 뭐 스텝이든 배우든 영화를 하는 사람이 아니었으면 극장을 하나 갖고 싶어 하지 않았을까. 물론 돈이 있다라는 전제하에서 그랬지 않았을까 싶어요. I don't do that in my normal life. In my real life, I don't do that. Whenever I have to do that kind of role, I work out so hard, and I try on a diet. But in normal life, you know, I
I work out as much as a normal person. Not always. That's gonna make me crazy. What kind of food did you miss the most when you were on a diet? 짜장면? Do you know what that is? The Korean food? No, I don't know in English. It's like a black bean sauce noodle, like. Can you tell us about your experience in playing the Magnificent Seven? And how does it feel like to work with other gentlemen like Chris Pratt or Basil Washington? I had a really great time with them. Chris Pratt is, in real life, is funnier than in the movie. He's a really funny guy and is very cool, very humble. Denzel, he's very serious guy. I think he always talk about the movie, and he's very he's thinking always in front of the camera. He shows his charisma, his energy. He's a great actor, and Ethan Hawke, he talks so much, but he's like a poet. He sometimes he sometimes writes poetry at the set, and he reads it. And he gave me his third book. At the time, it didn't come out. Actually, that's the first print. He had two of them, and then he gave to Chris Pratt and me for the last day of shooting, and it's one of my treasures. And he and me are the same age, so we became a really good friend. And we had a lot of crazy weather while we were shooting, because it's Baton Rouge. It's almost I don't know the Fahrenheit, but it's Celsius. It's almost 40 degrees, and the humidity is almost 90%. So sometimes the stuntmen, they faint. So there was always an ambulance on set. Anyways, it was very hard environment and weather. So, but 전투 같은 거, 정회 같은 거. 전회? 아, 그 말을? 전회? 네. 뭐 힘든 상황에서는 더 우정해. 네. The sense of camaraderie. yeah, the sense of camaraderie. So we became really good friends. We had a lot of time to talk about each other personally. So, and we had a lot of time to hang out and drink. Actually, this was very important, because this is my first time to have that kind of feeling with American actors. Before that, in G.I. Joe, Red 2, or Terminator, we also had a great time, but not like that. It's very, we even talk about, each other's private lives, sometimes secrets. So, yeah, I had a really great time with them. We became really good friends. Yeah, that was an amazing experience. Actually, I don't cast it. I don't cast the actors and actresses in my company. But a lot of beginners and the starter, they asked me, what should I do to be a good actor? But I don't have any answers for them. And I
think acting is not something you can teach or you can learn. But all I can say is just this. Don't be grown up. Don't grow up. You should be stay, or you should imagine whatever you want. You should do whatever you want to experience. That's one thing I always say. 한국말 할게. I'm going to speak again. 문화적인 차이지만 한국에서는 유교적인 것 때문에 어릴 적부터 철들어라, 빨리 철들어라, 어른스러워져라라는 말을 항상 많이 하는데 그것이 정말 자유로운 예술을 하는 사람들의 자유로움과 그런 어떤 영혼을 가지를 치는 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 나는 늘 철들지 말아라는 얘기를 하거든요. So I think this stems from a cultural difference, but in Korea, because of the strong influence of Confucianism, I think children or people who are growing up are always constantly told to, grow up, be a grown up, like behave like a man, behave like a woman, whatever. But I feel that for artists, that's fast tracked to clipping an artist's wings, so to speak. So I feel if you want to be an artist and if you want to make art, it's really important to not listen to that and to stay young and stay hungry. So now that you've had the opportunity to work with great directors in South Korea, great directors in America, do you personally have an interest in directing film yourself in the future? If I think I can do that, then I would love to do it. But for now, I'm not sure about my abilities, and I'm not sure what I really want to say now. If I have something that I really want to say, maybe I would do it, but not for now. In your childhood, you used to watch movies with your father. So how does that experience still influence your acting career today? That memories and that experiences influenced me a lot, but I cannot explain how that influenced me in my life and in my acting career. But anyways, I grew up with my those kind of Western movies and Superman or some Hong Kong noir, Chinese martial arts. Yeah, I grew up with that kind of things, and definitely they influenced me a lot. But yeah, I don't explain how they influenced me. 어떤 캐릭터를 해보고 싶다는 생각을 그렇게 간절히 해본 적은 없었는데, 왜냐면 그런 캐릭터를 미리 생각해두면 나한테 다가올 시나리오들이 어떤 내용인지 모르는 상태에서 내가 미리 머릿속에 어떤 캐릭터를 생각해두고 있으면 온전히 이거를 100% 이 시나리오를 평가할 수 없을 거라는 생각이 들어서 머릿속에 어떤 캐릭터 생각해두지는 않는데, 최근에 그런 생각을 해본 적이 있어요. 지금 말한 것처럼 진짜 그 트랜스젠더나 게이를 한번 연기를 해보면 어떨까라는 생각이 들어서, 그게 약간 어떤 코믹한 어떤 유수광스러운 그런 느낌이 아니고 약간 좀 깊이 있고 진지한 느낌의 그런 그렇게 접근하는 그런 어떤 영화 좀 해볼 만하겠다라는 생각을 해본 적은 있었어요. I don't think there's actually like a character that I'm dying to play, because I feel that if I already have an idea of a certain character,
I feel like I would get stuck in preconceived notions about, a certain character when I'm reading screenplays, so I don't really do that. But I did, like you mentioned, I did have an idea of wanting to play a gay or a transgender character, maybe if the opportunity does come along. Not in a comical way, but a character with depth and nuance.